начнем, пожалуй, с поливитаминов. Казалось бы, что опасного? Который стал большей популярностью людей с предлаганием пользы профилактики различных заболеваний, чем, скажем, те же поливитамины. Однако в 2011 году исследование имело место быть, исследователи обнаружили, что риск, некоторых болезней, которые не будут перечислять, но тем не менее, у людей, которые принимают витамин Е, был выше, чем у тех, кто принимал плацебо. Витамин Е, также группы риска, так называемые патологические витамины, касаются буквально всех болезней. В частности, исследователи полезных для свойств часто называют профилактику болезней Альцгеймера.